നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ സേനയിലേക്ക് ഇനി അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാത്രം. മറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളെല്ലാം നിർത്തിയതായി ദക്ഷിണ നാവികസേനാ മേധാവി MA ഹംബി ഹോളി കൊച്ചിയിൽ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. 17.5 വയസ്സ് മുതൽ 21 വയസ്സുള്ളവർക്കാണ് അവസരം. ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിവർഷം 46,000 യുവാക്കളെ കര, നാവിക, വ്യോമസേനകളിലേക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം നിയമിക്കും. So, first opportunity is that after 4 years, he is given, if he or she wants to become a regular or for re-enrollment, the opportunity is given, and provided he or she merits it. It's a very transparent process which we are going to evolve based upon the performance in 4 years, based upon his performance in initial training at Chilka, in the specialization course, conduct any honors and awards that he or she obtains. Based on that, there will be a merit-based selection. And if he or she volunteers, he or she, the 25% of them, top 25% in each trade, will be re-enrolled. That is first point. 30,000 പേരെയാണ് നേവിയിലേക്ക് നിയമിക്കുക. 4 വർഷമായിരിക്കും സേവന കാലാവധി. അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി നിയമിതരാവുന്ന സേനാംഗങ്ങൾ അഗ്നിവീർ എന്ന് അറിയപ്പെടും. സേനാംഗങ്ങളായി പെൺകുട്ടികൾക്കും നിയമനം ലഭിക്കും. യൂണിഫോം സേനകളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള എന്നാൽ അധികകാലം ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത യുവാക്കൾക്ക് അഗ്നിപഥ് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഹംബി ഹോളി കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. സായുധ സേനകളെ കൂടുതൽ യുവത്വമുള്ളതാക്കാനാണ് അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സമകാലിക സാങ്കേതിക പ്രവണതകളുമായി കൂടുതൽ ഇണങ്ങിച്ചേരുന്ന യൂണിഫോം ധരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള യുവപ്രതിഭകൾക്ക് സായുധ സേനകളിൽ 4 വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരികെ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇവർക്ക് അച്ചടക്കവും നൈപുണ്യ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ ശരാശരി പ്രായം ഏകദേശം 4 മുതൽ 5 വർഷം കുറയും എന്നാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മതിയായ അച്ചടക്കവും വൈദഗ്ധ്യവും മറ്റ് മേഖലകളിൽ സംഭാവന നൽകാൻ കഴിവുള്ളവരുമായ യുവാക്കളെ തിരികെ നൽകുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ബാഹ്യ ഭീഷണികൾ, ആഭ്യന്തര ഭീഷണികൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടാൻ ദേശസ്നേഹം, ടീം വർക്ക്, ശാരീരിക ക്ഷമത, രാജ്യത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത എന്നീ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു യുവതിയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. 3 സേനകളിലേക്കുമുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഈ പുതിയ നയപ്രകാരമായിരിക്കും. അഗ്നിവീരന്മാരാകാൻ 10ാം ക്ലാസ്സോ 12ാം ക്ലാസ്സോ പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വൈദ്യപരിശോധന, ശാരീരിക ക്ഷമത, നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. സേനകളിലേക്ക് നിലവിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളായിരിക്കും അഗ്നിപഥിനും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സൈനികാഭ്യാസങ്ങളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് നൽകുന്ന അതേ പരിശീലനം അഗ്നിവീരന്മാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. പരിശീലന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സായുധ സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കും. 10 ആഴ്ച മുതൽ 6 മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലനത്തിന് ശേഷം നിലവിലുള്ള റാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത റാങ്കുകളിലായി നിയമനം നൽകുകയും ചെയ്യും. അംഗീകൃത സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളായ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക റാലികളും ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂകളുമുള്ള 3 സേനകൾക്കുമായുള്ള കേന്ദ്രീകൃത ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് എൻറോൾമെന്റ് നടത്തുന്നത്. എൻറോൾമെന്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. യോഗ്യതാ പ്രായം 17.5 മുതൽ 21 വയസ്സ് വരെയാണ്. സായുധ സേനയിൽ എൻറോൾമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ അതത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്. അഗ്നിവീരന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ചേരുന്നതിന് നിലവിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി GD സൈനികരിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 10ാം ക്ലാസ് ആണ്. 6 മാസ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം വിവിധ മേഖലകളിൽ നിയമിതരാവുന്ന ഇവരിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന 25% പേരെ 10 വർഷത്തേക്ക് നിയമിക്കുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി 75% പേർക്ക് 11.71 ലക്ഷം രൂപ എക്സിറ്റ് പാക്കേജ് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇവർക്ക് പിരിഞ്ഞുപോയി സാധാരണ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്താൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സഹായമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പരിശീലനം ലഭിച്ച ഇവരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. Second opportunity is we are going to give some kind of credits to the training that we impart here, education and training that we impart to our Agniveers. These credits could be used in keeping with the implementation of the national education policy, so that our Agniveers can use these credits for higher learning if they want to pursue their higher education. Third,
we give some kind of a skill certification, that means in keeping with the National Skill Qualification Framework, which should be recognized and which would help them in placement in industries, in various production units, in the private sector, in the public sector, as deemed fit based upon their skill standards. Also, as I just mentioned, the Honorable Home Minister mentioned that preference would be given to the Agniveers for their re-employment in the Central Armed Police Forces as also the Assam Rifles. Also, I am given to understand that there are some talks at this point in time for such kind of preference to be given to Agniveers in other public sector undertakings, both central and state, and other organizations, perhaps also including in the private sector. So this is in a nutshell. Let us also not forget, as I had mentioned, that as per the Seva Nidhi package, he or she gets almost about 11.71 lakhs as a, which is income tax exempt. That is the kind of money they get. This is not counting the savings that he or she has had in the 4 years of service, which would be definitely a very good, financial backing for anybody to start off any kind of entrepreneurial venture on his own or in collaboration or whichever kind. See, Mr. Joseph, I would put this in this perspective, just to give you an example. Forget the Agniveer scheme. In our normal, in Chilka, where we have the basic training establishment, we are inducting 3,000 personnel, even now, without the Agniveer. What is the response we get for these 3,000 people? Do you know how many applicants we get? We get 8 lakh applications for 3,000 seats. Now, as I said, there is no dearth of volunteers here in our country. Similarly, for officers, for entry for the National Defence Academy or the Indian Naval Academy, for 300 seats or 330 seats whereabouts, we get 4 lakh applications. So, fortunately in our country, there is no dearth of human resource, and this is in keeping with, of course, as I said, the favorable demographic dividend that we have. So, I would say that today's youth, their parents, they are well informed, they are well aware. We have a very aggressive recruitment campaign by many means, by television, by print, by audio, all these radio channels, etc., etc. And thanks to the social media, we also have our own websites and so on and so forth. So thanks to the social media, people are aware and they are well informed, and they take, I would say, very correct decisions which they know what is right or what is wrong for them. And I would also request the media to disseminate it to the parents. So you are in fact our biggest brothers, and who can outreach, who can give us this favorable support for the Agniveer scheme. Thank you. Did I answer the question, Mr. Joseph?